Alright children, போன வீடியோல reissueல 14th question வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். In this video we will be looking at 13 வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். 14th ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். Vinod Limited forfeited 600 equity shares of 10 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money of 8 per share, including premium of 5 per share. Allotment money la premium collect பண்ணுவாங்க. The first call of ₹2 per share and the final call of ₹3 per share. Okay. First call, final call, allotment மூணுமே pay பண்ணலாம். Out of these, some shares were reissued as 14 per share and 800 transferred to capital reserve. A number of shares reissued. So இப்போ 10 rupee shares are 14 per share reissue பண்றாங்க. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? There is absolutely zero loss. Gain minus loss is equal to amount transferred to capital reserve or gain on reissue. Correct இல்லையா? Gain on reissue எவ்வளவு வருது? 800. Loss is 0. So gain on forfeiture 800. Am I right, children? Number of shares reissue. So 800 is the total gain on forfeiture. ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு கெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 rupees ஷேரை 15 rupees ப்ரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 15 is the issue price. அது allotment 8 rupees. First call 2 rupees, final call 3 rupees. 3 plus 2 5 plus 8 13. அப்படின்னா application 2 rupees. So on the application 2 rupees தான் வந்து would have made this gain. So 800 divided by 2. ஒரு ஷேரோட gain 200 rupees gain on forfeiture. Amount pay பண்ணதான gain on forfeiture and total gain on forfeiture is 800. So 400 shares வந்து reissue பண்ணிருக்காங்க. Understood, children? Just working back. Excess balance amount at share forfeiture account will be transferred to share forfeiture account le excess balance amount வந்து எங்க transfer பண்ணுவோம்? Capital reserve. அதாவது gain on reissue will be transferred to capital reserve. A company forfeited 1000 shares of 10 each, 7 called up for non-payment of ₹2 first call. All these shares were reissued at 5 per share. What will be the amount transferred to capital reserve? 1000 shares forfeit பண்ணிருக்காங்க. Gain on forfeiture வந்து 7 rupees called up 2 rupees pay பண்ணல அப்படின்னா 5 rupees pay பண்ணிருப்பாங்க. So 5 rupees per share as a gain on forfeiture. Loss on reissue வந்து at 5 per share reissue பண்ணிருக்காங்க as 7 called up. When the 7 rupees is called up on other shares and எவ்வளவு rupees called up வந்து paid up வந்து நம்ம reissue பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லாத போது the amount considered as paid up will be the called up value of the other shares. மற்ற ஷேர்ஸ்லாம் எவ்வளவு ரூபா கால் பண்ணிருக்காங்களோ அதே தான் வந்து அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் paid up வந்து reissue பண்ணிருக்காங்க. So 7 rupees paid up 5 rupees reissue பண்ணா 2 rupees loss. அப்போ profit on reissue is equal to 3,000 into 3 is equal to 3,000. So correct answer. Moving forward. Directors of Vinod Limited forfeited 70,000 equity shares of 10 each, 10 called up for non-payment of final call of ₹1 per share. Half of the forfeited shares were reissued at 20 per share fully paid up. On reissue, இந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு கேட்கும்போது எல்லாமே நம்ம பண்ண வேண்டியது gain on 1 share minus loss on 1 share will give you reissue gain on reissue of 1 share. அதை வந்து into number of shares reissue போட்டா வந்துடும். Gain on reissue, gain on forfeiture எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 10 rupee shares 10 called up final call of 1 rupee மட்டும் pay பண்ணல அப்படின்னா எவ்வளவு pay பண்ணிருப்பாங்க? 9 rupees pay பண்ணிருப்பாங்க. Loss on reissue எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா half of the forfeited shares were reissued at 20 per share fully paid up. 10 rupee shares வந்து 20 rupees க்கு reissue பண்ணிருக்காங்க. 0. So gain on reissue எவ்வளவு இருக்கும்? 9 rupees இருக்கும். Am I right, my dear children? So 70,000 shares divided by 2 is equal to 35,000. இந்த 35,000 க்கு shares வந்து reissue பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? So ஒரு ஷேரோட gain on reissue 9 rupees into 9 போட்டீங்கன்னா 3,15,000 வரும். That is the correct answer. அடுத்து Vinod Limited forfeited 150 equity shares of 10 each issued at a premium of 5 per share for non-payment of allotment money of 8 per share including premium. Out of these shares,
100 shares were reissued at 14 per share. Capital reserve will be same. Gain on forfeiture minus loss on reissue will give you amount transferred to capital reserve. Gain on forfeiture evlo 10 each at a premium of 15 issue பண்ணிருக்காங்க. Issue price is 15. Allotment money 8 pay பண்ணல. First call 2 pay பண்ணல. Final call 3 pay பண்ணல. So 2 rupees தான் pay பண்ணிருக்காங்க. That is application money. And the 2 rupees மே share capital தான். 100 shares on gain on forfeiture வந்து 2 rupees. Loss on reissue எவ்வளோ 10 rupees shares 14 per share க்கு reissue பண்ணிருக்காங்க, which means premium reissue பண்ணிருக்காங்க. So loss on reissue வந்து 0. So total gain on reissue for one share is 2 rupees. 100 into 2 is equal to 200. 200 is the profit on reissue of one share. A Limited forfeited 100 shares of 100 each issued at a premium of 50% to be paid at allotment, on which first call of 30 per equity share was not received. Final call of 20 are yet to be made. The shares were reissued at 70 per share at 80 paid up. Calculate the gain on reissue. Okay. A Limited forfeited 100 shares of 100 each issued at a premium of 50%. Abdina 150 is the issue price. First call 30 pay பண்ணல. Final call 20 இன்னும் மேக்கே பண்ணல. ஸோ இப்போ எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது பார்க்கணும். இஷ்யூ ப்ரைஸ் எவ்வளோ 150. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கால் 30 பே பண்ணல, ஃபைனல் கால் 20 இன்னும் மேக் பண்ணல. ஸோ 50 போச்சுன்னா 100 rupees would have been paid in application and allotment. இஷ்யூ பிரைஸ் 150 பே பண்ணாததை கழிச்சா எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க தெரியும். அந்த 100 rupees வந்து அப்ளிகேஷன்லேயும் அலாட்மெண்ட்லேயும் பே பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அலாட்மெண்ட்ல தான் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளோ 50%, 50 rupees. ஸோ ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணதெல்லாம் வந்து கெயின் ஆன் ஃபோர்ஃபீச்சரில் வராது. கெயின் ஆன் ஃபோர்ஃபீச்சரில் வந்து என்ன வரும், ஷேர் ஃபோர்ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதான் வரும். ஷேர் ஃபோர்ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கும், the share capital portion received on forfeiture. So that is only 50 rupees. 100 rupees ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அதில் 50 rupees ப்ரீமியமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மீதி 50 rupees தான் வந்து நம்ம ஷேர் கேபிட்டலில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அதை மட்டும் தான் கெயின் ஆன் ஃபோர்ஃபீச்சராக வச்சுக்க முடியும். ஸோ 50 rupees is the gain on forfeiture for one share. 70 per share as 80 paid up reissue பண்ணியிருக்கோம். அப்போ லாஸ் ஆன் reissue வந்து 10 rupees. அப்போ ப்ராஃபிட் ஆன் reissue எவ்வளோ 40 rupees. எத்தனை ஷேர்ஸை நம்ம reissue பண்ணியிருக்கோம், these shares சொல்லிட்டாங்க, மொத்தமா அத்தனை ஷேர்ஸையும் reissue பண்ணிட்டோம் 100 shares. So 40 into 100 will give you 4,000. So 4,000 is the amount to be is a gain on reissue to be transferred to capital reserve. Understood? At the 20th question, the profit on reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve. A company forfeited 1,000 shares of 10 each, ₹7 being called up for the non-payment of 2 on first call. All the shares were reissued at 5 per share. What will be the amount transferred to capital reserve? A company forfeited 1,000 shares of 10 each. Okay. 7 being called up for the non-payment of 2. Already solved. So I'm going to skip it. 22. Directors of Polyplastic Limited resolved that 200 shares of 100 each be forfeited for non-payment of second and final call of 30. Out of these 150 were reissued at 60 per share. Capital reserve எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். இப்போ இஷ்யூ பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வந்து 100 rupees. அதில் வந்து செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 30 rupees மட்டும் பே பண்ணல. அப்போ எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க 70. ஸோ கெயின் ஆன் ஃபோர்ஃபீச்சர் ஆஃப் ஒன் ஷேர் இஸ் 70. லாஸ் ஆன் ரீஇஷ்யூ, தி ஷேர்ஸ் வேர் ரீஇஷ்யூட் at 60 per share. ஆஸ் ஹவு மச் பெய்ட் அப்னு கொடுக்கல. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆஸ் ஹவு மச் பெய்ட் அப்னு கொடுக்காத போது அசியூம் தட் ஏற்கனவே எவ்வளோ கால் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பெய்ட் அப். ஸோ ஃபுல்லி பெய்ட் அப் இந்த கேஸில் 100 rupees ஷேர்ஸை வந்து 60 rupeesக்கு வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க. 100 rupees பெய்ட் அப்பாக இருக்கிற ஷேரை 60 rupeesக்கு வாங்கிட்டு ரீஇஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்னா லாஸ் ஆன் ரீஇஷ்யூ எவ்வளோ 40 rupees. ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் ரீஇஷ்யூ, கெயின் ஆன் ரீஇஷ்யூ 30 rupees. எத்தனை ஷேர்ஸ்க்கு 150க்கு. 150 into 30 is equal to 4,500. 4,500 is your gain on reissue which will be transferred to capital reserve account. The
The profit on reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account. If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, surplus is called loss on reissue is less than the amount forfeited. Amount forfeited தான் gain on forfeiture. அதுல இருந்து loss on reissue கழிச்சோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது வந்து gain on reissue. And the gain on reissue will be transferred to capital reserve. Balance of forfeited shares account after reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account, already discussed. Shelley Limited forfeited 6,000 equity shares of 10 each. 10 called for non-payment of final call of 1 rupee per share. Half of the forfeited shares were reissued at 12 per share as fully paid up. On reissue, the forfeited shares, the following amount will be transferred to capital reserve. Okay. So 10 rupees issue price இருக்கிற ஷேர்ல வந்து 1 rupee பே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. 10 rupees called up, அதில் 1 rupee pay பண்ணல. அப்போ 9 rupees is the amount paid. So gain on forfeiture per share is 9 rupees. And எவ்வளோ loss on reissue அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா loss on reissue is 0 because 10 rupees shares 12 rupee reissue பண்றாங்க 0. So gain on reissue எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா 9 rupees. So எத்தனை ஷேர்ஸ் ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க 6, half of the forfeited shares, 3,000 into 9, which is equal to 27,000 is the correct answer. Understood, children? What will be the correct sequence or event? We've already seen it, so not going to do it again. Calculation of the minimum reissue price of forfeited shares. இது வரைக்கும் நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். That will be the gain on the reissue. Minimum for reissue price of forfeited share. நம்ம ஒரு ஷேரை ஃபோர்ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம், அது ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது எவ்வளோ மினிமம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு மினிமம் ரீஇஷ்யூ பண்ணோம். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு 10 rupee ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோர்ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். 4 rupees paid up, 6 rupees not paid, அதனால தான் ஃபோர்ஃபீட் பண்றோம். paid up is the gain on forfeiture. ஸோ எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு மினிமம் ரீஇஷ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த 6 rupeesக்கு மினிமம் ரீஇஷ்யூ பண்ணோம். ஏன்னா 4 rupees வந்து மேக்ஸிமம் 4 rupees தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க முடியும். Some people say that இதை வச்சு பண்ணலாமே, பட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ வாட் எவர் பி த ரீஇஷ்யூ பிரைஸ், எவ்வளோ ருபீஸ்க்குனாலும் நம்ம ரீஇஷ்யூ பண்ணலாம். But the maximum discount that can be given is only 4 rupees. Understood, children? Let's look at the question now. Vinod Limited forfeited a share of 50 issued at a premium of 20% for non-payment of first call of rupees 15 per share and final call of rupees 5 per share. At what minimum price it can be reissued? 50 rupees shares on the forfeit பண்ணிருக்காங்க. First call 15 rupees pay பண்ணல and final call 5 rupees pay பண்ணல. The shares was issued at a premium of 20%. 20% na 10 rupees. 50 rupees na 20% na 10 rupees. So first call 15 rupees final call 5 rupees pay பண்ணல அப்படின்னா 30 rupees தான் pay பண்ணிருப்பாங்க. இந்த 10 இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. 10 rupees pay பண்ணிருப்பாங்க அலாட்மெண்ட்லயே. ஏன்னா when premium எப்போ pay பண்றாங்கன்னு சொல்லாத போது அலாட்மெண்ட்லயே pay பண்ணிருப்பாங்க. இந்த 10 இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா premium once received is only credited to securities premium account. It is not considered as gain on forfeiture. So நம்மளோட gain on forfeiture வந்து 30 rupees. இந்த ஷேரை மினிமம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணும்? 50 rupees ஷேரு 30 rupees வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம். அப்போ மினிமம் 20 rupeesக்கு வந்து நம்ம அந்த ஷேரை வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணலாம். ஸோ D is the correct answer. 30, the gain on forfeiture is a maximum discount that can be given on reissue. Maximum discount. Maximum discount kalicha 20 rupees is the price for which we should, at least for 20 rupees we should reissue the shares. Okay. Another question pola. A company forfeited 4,000 shares of 10 each on which application money of 3 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up and 4,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. When அது actually minimum reissue price என்ன ரேட்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. 4,000 shares forfeit பண்ணிருக்கோம் நம்ம, கரெக்ட்டா இல்லையா? On which application money of 3 has been paid. 3 rupees தான் gain on forfeiture per share. Out of these 2,000 shares were reissued as fully paid up. 2,000 shares வந்து fully paid up reissue பண்ணிருக்கோம்.
total gain on reissue எவ்வளோ capital reserve transfer பண்ணது 4000 எத்தனை ஷேர்ல 2000 ஷேர்ல அப்போ ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ gain on reissue 2 rupees gain on forfeiture minus loss on reissue will give us gain on reissue. So that will be, that is given as 2 rupees. So what would have been the loss on reissue? 1 rupee would have been the loss on reissue. Loss on reissue na the discount on reissue. So 10 rupee shares la 1 rupee discount kodutana 9 rupees is the reissue price. Understood children? Adutha Vinod Limited forfeited a share of 50 issued at a premium of 20 for non-payment of first call of 15. Repeated, sorry. The share of rupees 100 on which 60 has been paid is forfeited. It can be reissued at a minimum price of 100 rupee shares. Adula vandu 60 rupees paid. So gain on forfeiture is 60 rupees. So maximum discount that can be given is 60 rupees. So minimum evlo rupaikku nama reissue pannom 40 rupees ku reissue pannom. 60 rupees maximum discount koduthu 40 rupees ku nama reissue pannom. So answer is C. Apar Limited forfeited 4,000 shares of 20 each fully called up, on which only application money of 6 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued and 8,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. Again, same question. 20 rupees on which only application money 6 paid. So gain on forfeiture per share on the 6 rupees. Then the loss kalicha namakku amount transferred to capital reserve or gain on reissue கிடைக்கணும். Total gain on reissue வந்து 8000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 8000 வந்து எத்தனை ஷேருக்கு 2000 ஷேர்ஸ். ஏன்னா 2000 ஷேர்ஸ் தான் ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு ஷேருக்கு கெயின் ஆன் ரீஇஷ்யூ வந்து எவ்வளோ 4 rupees. அப்போ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க 2 rupees டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க.